হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো নার্স কল সিস্টেম কন্ট্রোল প্যানেল কীভাবে আপনারা ইনস্টলেশন করবেন এবং কনফিগারেশন করবেন, তারই একটা ভিডিও। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তার আগে বলে রাখি, যারা যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। এরপরে নতুন যে কোনো ভিডিও আপলোড দিলে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পিলেট ইউনিট, তারই একটা ভিডিও আমি আপনাদেরকে দেখাবো আগে, তারপরে আপনাদেরকে প্যানেলে নিয়ে যাব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা কল ক্যান্সেল, ইমার্জেন্সি দরকার হলে তাহলে কল করা। আর এটা আপনার যে সিট টাইপ ও বেড সিট, তার উপরে আসবে। এটা বেড সিটের উপরে প্রত্যেকটা পিডেট ইউনিট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা করে বেড সিট আসবে। তো বেড সিটের সাথে এটা আপনার ফিটিং হবে। বেড সিটের উপরে থাকবে। কোনো পেশেন্ট যদি নার্সকে ডাকতে হয় তাহলে এটা ওতে প্রেস করব, এখানে প্রেস করে তারপরে নার্স আসবে। ওইখানে অলরেডি রিসেপশনে দেখাবো কোন বেড সিট থেকে আমাকে ডাকছে। তো চলুন নেক্সট প্যানেলের দিকে নিয়ে যাই। رود اول. اسمع ولا ما في؟ اوكي. الو. اسمع. اوكي. তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মধ্যে প্রেস করলে আপনার কল হয়ে যাবে আপনার রিসেপশনে। এখানে আমি কল করি। হ্যালো, اسمع صوت. اوكي. الو. ايوه. ما يسمع ما يجي صوت. ما يجي صوت. الو. ما في يسمع صوت. হ্যালো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আজকে প্রত্যেক বেটের সাথে এখানে একটা একটা করে বেট আসবো। বেটের সাথে আপনার পিডিএট ইউনিট।